হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ড্রয়িং ক্লাসরুম। আজকে কিন্তু নিয়ে এসেছি নাম্বার 4 আর তার সাথে 1 2 3 4 স্ট্রবেরিজ। তো এইগুলোকে কালার করার জন্য কিন্তু আমার কাছে রয়েছে এই বিউটিফুল স্কেচ পেনস গুলো। তো চলো আমি দেখে নেই এগুলো কালার করার জন্য আমি কি কি স্কেচ পেন ইউজ করছি আজকে। তো দেখো, ফার্স্টে আমার কাছে আছে ইয়েলো, দেন লাইম গ্রিন, ব্ল্যাক, ডিপ রেড, আর এটা হচ্ছে টার্কুইজ ব্লু। তো চলো ভিডিওটা শুরু করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এই 5টা কালার আমি কোথায় কিভাবে ইউজ করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো স্ট্রবেরি তো কালার করব রেড দিয়ে, সবকটা স্ট্রবেরি রেড কালার হবে অবভিয়াসলি। Done. Wow, beautiful red color. Now the third one. তোমাদের মধ্যে কার কার স্ট্রবেরি পছন্দ? আমার কিন্তু স্ট্রবেরি খেতে খুব ভালো লাগে। Last strawberry. স্ট্রবেরি গুলো কিন্তু সবকটাই কালার করা হয়ে গেছে। এবার স্ট্রবেরির যে লিফ গুলো রয়েছে মাথার উপর সেগুলো কালার করবো এই গ্রিনটা দিয়ে।
ডান। চলো ড্রয়িং ক্লাসরুমের কালারিং ভিডিও কিন্তু আজকে এখানেই শেষ করছি। আজকে আমরা কালার করেছি নাম্বার 4 আর তার সাথে 4টে বিউটিফুল কিউট স্ট্রবেরি। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থেকো। কাল ঠিক সকাল 10টা 5 হাজির হয়ে যেও আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর নিজের আপনজনদের ভালো রেখো। বাই।